Hey guys, welcome back to my channel. Ini how to share by teknologi bagian sila mengapa utiliza linguajen programasaun Java o código de memoria atau input itanya identidade pessoal iha sebelum teks mau itu se atene resultado se fosse così sempre. Ini tidak tentang tutorial ini. Kita lupa like, comment, share, dan subscribe. Jadi kita tambahin video tutorial ini. Lalu primeiro maka kita create folder folder ini desktop. Yang kita setau folder praktika Java. Lalu primeiro kita create kona, maka kita vai logo segundanya kita se utiliza aplicações sensibles em text, Visual Studio, Notepad, atau input kita de código lá. Ini harus se utiliza aplicação sensible em text. Ya parte ini maka kita se utiliza Você clica em folder, open folder, depois clica em desktop, toma folder no e save e desktop, depois clica em prática Java e save folder. Ya, ini musuh di sana, kita klik yang Ctrl N atau beli ketik kita código. Yang terjatuh ketik código itu maya parte plain text ini, kita pilih Java. Ya, yang musuh di sana kita pilih hasil kona import Java. Scanner nanti verbal ya linha primeiro jadi hanesa importação biblioteca e bem marca ini scanner jadi kita tuh determine kita akan ya pastinya maka kita tuh pada mereka ini primeiro kata kita belum pasti orang scanner esse pacote Java útil para mereka uma função se scanner mereka atau kusuka semua buat rumah nih bilang kita atau input baik ialah diversity keyboard depois kita enter di parte ini kita se deklara Klasse ida deklara Klasse Identidade Pessoal. Identidade Pessoal em programação Java. Em programação Java e a classe kita deklara Klasse untuk depois kita save volume em parte Klasse no file bem kita save naran pequena sebenarnya itu kita deklara Klasse Identidade Pessoal. Então depois kita save kita tem que querer tem que save Identidade Pessoal do Java. Depois também vai sebelumnya kita pakai determina kita se determina main method metode principal ini depois string depois kita klik ini scanner namun ibarat new
sekarang kita kira file system .in page container. Ini kita kira system .out .main. Ini page tugas plus ini disini direct naran variable page punto ini page punto variable ini disini direct string sama string naran imbalan sama dot next line. Ketika sistem dot out open ini section string balance sama dot sign department Bupati Departemen Proyek Ikoran sistem Linguajen semester string semester page ibarat nama usaha Somos controles. Ini tersedia di desktop. Depois também a prática Java ini. Itu akhirnya identidade pessoal. Java. Depois ini terpilih all files mobilemos in Java. Anasını tıklıyorum. Artinya depois da save. Depois também şimdi Linguajen. Oke, ini kita kona bayi şimdi. Oke. Misalnya kita kasih di desktop. Soal navigação de diretório até nessa kemarin baru pertama ya respect folder desktop ini depois
depois ita karakter dia nessa dia katakan cek itu memang harukan satu ita benar hari folder atau file sebelum save mana ya desktop ya desktop naran nah pada maksudnya ita kira sini praktek Java jangan kamu following my decree karena praktek Java push the enter ya kini musuhnya sini praktek Java Identidade Pessoal dan Identidade Pessoal da Java. Ok? Depois, Java Identidade Pessoal Java kata Java compile ni função maka atau identifica erro ni bema amose código ni bema ita importante sehingga selain erro maka esse fosai hanesan Java Identidade Pessoal bordo ita enter belatennya ya amose erro ya ini nilamos erro então ita continua a querer Java ini damos C ya Java Identidade Pessoal Java kata kita turani ita turani boleh melatih resultado si parte dari bima ita importante ini ita enter hemos naran sexo apartamento depois semestre dar resultado ya resultado maka analisar custo negócio feto técnica de computação informática e semestre 3 e daí video ou tutorial para que me mau share itu share afir kata ku si video ini boleh ajuda itu share pihak programação Java que kamu dapat acompanhar o channel e a sessão termina e curtiu obrigado para que me